Madhafela itaiwo zvekuti vamwe vagarisane. And even when I spoke, ndakatoti atisi kuita eternity takagara mukombe. Iwe Madhafela achigarawo ne1 umwe okwana. Hanzi munobva mati swinya bva mati tswaganyidza ku back city koko. There's a principle that people need to learn. For every action, it revokes every action. You are only liable or in control of your action. Yeah, it's true. But you're not in control of other people's reaction. Very true. I'll give you an example. Ini ndakaita action yekuya ndikataura newe pano ndikataura nyaya yangu kuyanika upenyu hwangu pajekerere. Ndine control yema keyboard masters. Something about in drive. Ini ndakazoprefer yangu kuti zviri nani ndishingirire kadinako kachekako ndiende kuinterest. I don't know if it's the one. I feel like maybe this was an in drive a driver who said, "Ewe, munouraya mashokisi emota imi. Isukuno atichatokudeyo." On Real Chat with Mukunda. Of course, yes, here it's all about the real talk, real people with the real life stories. And if you haven't subscribed, what are you waiting for? Press that notification button so that you see whenever we upload a new episode. And guess what? Today in the studio, I'm joined by Rosemary Gutu Kunua, and she has been here. We had her previously, and she is back again with a bang. Welcome, Rose. Thank you so much, Mukunda, for having me. Likewise. So we noticed that there were a lot of comments when we posted your video. You know, on the plus size side, there were a lot of comments. Some were very nasty, and some were good, positive. Yes. Comments we noticed. So today she is back in the studio so that she can just address. You need to address some of those comments, especially the negative ones. Okay. The negative ones. It's good to have you back, Rose. Thank you so much. And you're looking good. Thank you. Thank you so much. and the plus size world is proud of you. I am. They are. I'm shocked. I'm amazed. Wow. So how has it been? So it's been a very interesting couple of weeks, I'd say. But I think firstly, before I even respond to you, I'd like to say thank you. Wow. Thank you for seeing a story when I personally didn't know that it was a story worth telling. Then I'm very, very overwhelmed by the responses, be it bad, be it good. Okay. It means someone took time to listen. Yeah, they did. So it's just a matter of how they've decoded your message. But they did pause for a second and they listened. Yes, they took time off their busy schedules to listen to me. And for me, I cannot say thank you enough. Nyabonga kakhulu. It's Twalumba. Is it Twalumba? I am grateful. Wow. For that. It's been overwhelming. Okay. But so, have you been able to say, yeah, I've been able to improve in this sense? Ndawana or something chekuti chandi, you know, it has boosted. I understand you're very, very confident, by the way, but we have seen you. I've been seeing you, you know. Have you been able to say, zawedzero konfa? Unoza kuti, the last time I came here, that was just me. But now, this Dhundawashe, I think at this point, people should just stop calling me Mr. Anguli the government. People should just say Dhundawashe. Because this lady in front of you is a person, it's beyond me. The movement is beyond me as a single person. There are people that come to my inbox and they tell me, your confidence has boosted mine. Sport up a confidence. Your smile has gave me hope.
umwe ndianoya achinditi uri kundisemesa nekufuta kwako. But I choose to focus on the good. Okay. And I've just told myself, and I'm telling myself almost every day that, Queen, it's no longer about you. There are people that are rooting for you. Yeah. There are people that can't wait to see what you have to say. There are people that are waiting for you to tell their story. If it doesn't mean that if I haven't read your story now, I'm not going to read it. I'm also an emotional person. Some stories are very emotional. Ndinotochema ndichito nasi makuseni pane yatopinda ndatombochema. Serious? Yes. So almost every single day I'm getting something new. I'm getting something different. The challenge is different. The support is different. And believe it or not, I've also created a family pa TikTok. Yekuti vakandishaya kuti 8 o'clock usikana asati auya. Okay. Ndakutofonerwa muripi takakunyirirai. Okay. So for me it's been overwhelming. It's now not about me. It's now beyond, basically beyond what you thought it was. Yes. You thought it was just a Dhundawashe, not knowing it's actually a movement. And like I said before, when I said Dhundawashe, that was just my way of embracing my body and trying to tell society that there's nothing that you're going to say that will make me feel less of the person that I am. I'm actually God's creation. But mabatirwo ayazoitwa Dhundawashe newanu kunzoko amkunda atina serana. Hausiriwo waifungira kanti wawaiona. Actually, when you called me here, I was just like, mukunda. I didn't see the story. But I tell you, I've watched my own interview, I think 3 times. Ichipera. And I'm like, oh, but is this me? You know? So, like when someone says, pandakaona video yako, ndakabva kuti you told in my qualities 1, 2, 3, 4, 5. And I'm like, really? Did I exude such type of characters? Ndotombodzokeera. Ndonomatarisa ndona. Because kwandiri, it's just natural to be me. Okay. So, yeah. So, but have you also had, some service providers or way to reach out, I have. Towards the movement? I have actually. Okay. I have. Would you mind sharing? I don't know now if but I think I can. Okay. There is a very talented designer in Taylor. Okay. Who reached out. His name is After 6. You guys should be on the lookout for what he's going to be producing. He's very talented. Okay, shout out to After 6. After 6, okay. Yes, he has got a clothing line that's coming out. So After 6 was like, I think he saw something up. I was like, people then don't brand me because vanenge vachiti ndakafuta supply over hatina. So he reached out and he was like, ndiudzei zvese zvamusina kuwana zviri branded kubasa kwenu. I want to brand you. Wow. I don't want you to feel left out. So I then said to him, please just do something for Dhundawashe, because we are now building Dhundawashe to be a whole brand. Okay. So I then just asked them to brand Dhundawashe. We also have an event that we ended up organizing because of yes, a Dhundawashe, a Dhunda picnic, a Madhafela picnic. Interesting. Yes, so I'm working with there's MK. She's the one who's responsible for my makeup. Ooh, shout out to MK. She's lovely. Yes, and her name is Mel Katarina. She's the one who does my makeup. So she and Dide and myself have come together to create a platform. Oh, our very own Dide. Yes. Exactly. Dhafela baby. Yes. Okay. So we have a picnic that's coming up in August, Muswa 15. Okay. Pa Headfield up Madhafela. So it's just a day Madunda.
but mukatona Didi, there's nothing Dhundawashe about him except for the love that he has for another Dhundawashe. We should be teaching that anyone anongori nerudo neMadhafela is free to come, and it's just 20 bucks. All right. Yes. So all that was birthed just after that interview. Yes. Interesting. Interesting. And there's Superprint Media. They've done my big drop for Dhundawashe. So I've had people that I saw that one. It's very nice. It's very nice. You guys should check it out. It's very nice. I loved it. Yes. So the people that are coming through and they're like, we want to help. And for me, at times it's actually shocking. Because is it genuine or there's something? I've also had a few trainers that have reached out. I've had a doctor who has reached out as well. I've had, I don't know what you call one, but he's responsible for my diets. Okay, I did. I don't know. But he's based in the UK. He was like, I want to fund. I'm not just going to give you a plan, but I'm going to fund what you're going to eat. So, and also I now have management. So that's why so my grapes no, ndikasaisirwa magrapes handidyi ndinoenda kudya zvinenge zvainzi nemwene webhawa ndidyi. So I've had a lot of things that have come my way after the interview. And it's been amazing. Okay, but would you say also, personally as Dhundawashe, I have touched lives, especially with Rana Dunda. I've made an impact. Yes. And I'm still amazed. I've gotten to a point where now I know I'm just not posting for myself. Okay. I'm not posting just for fun. I'm posting because someone needs to hear what I have to say. I'm posting because I need to motivate someone to go out and come back. Okay. I've had people that join my live and they come to my inbox after 3 or 4 days joining TikTok live yangu, and they're like, I've had about 5 people now who have told me that they were suicidal before they joined. So they just stumbled upon my TikTok live, and they came the next day and they came the 3rd day, and now they are hooked. They're saying there's no reason to die here. I'm shocked. Ndinotoshandiswa nditoriwo mudziyo unoshandiswa naMwari to speak life in someone who has seen kuti handisisina basa neupenyu. It amazes me. Some will say I was having a bad day and I came here. The other time phone yangu yakapera moto, I was feeling fluey. Ndobandanwa flu medication ndobandarara. So I asked a friend, she's in Malaysia, to take over live yangu. And she did, but phone yangu yakapera moto. Live ndobva yakatwa. So pandakapepuka kuma 12:01 ndakabva ndaenda futi pa live, so that I could just say to them good night, because I'd seen my messages avo seeming worried with what had happened to me, because that was so out of character. So the next day when we had live ndakatukwa. I think that on the first 30 minutes ndichingotukwa. Hauti dzimire depression yesusu tibaza panapa kutotipedze depression. Yes. Then I attended an event, my best friend's mom's birthday party, and one of her relatives saw me there, and she was like, okay. And the lady, the entire time she would still glances. I was actually shocked. But it's just that I had a headache and I had to sleep off a bit. But I wanted to take pictures with her. I'm that simple. I've had people that come and see me after the whole interview that will reach out, and they see me and they're like, we're shocked. So
In that world, you have become a celeb. You know, a celebrity overnight. In that world of yours, you've just turned those tables around, and I'm so excited for you. I'm really happy for you. I love it for you. You seem to be so happy, and you're glowing, and we are so excited about it. But then, the business of the day. No. Anyway, before we get into it, tell us about your businesses. How has it also impacted your businesses? The perfume side, we have been getting an influx in customers. Okay. We've had people, males and females, that have come through wanting perfumes. And by the way, she's smelling good. Okay. She is smelling Yeah, good. to her weakness as Then even Kukevi, please. Business has been really good. I don't want to lie. And I think vanhu kutozokuona uchitaura. People thought I was just a model. So now they know that it's a Dhundawashe thing. People are very willing to support. I've had people that have reached out ku Cape Town vari kuti titumire hembe. Aba isusu tatojairawo kutoti titumirewo kubva kukapa tichiuya kuno. So and chandinovadira, they don't withhold information. Unotonzwa chinzi ndakarifewa naningi kuti tane mukoto wedu wehembe dzevanhu vatafu. So yeah, people have been keeping us busy, and yeah, things are. I've actually watched I saw some of the comments. You know, they are over. Everyone is asking something. It's either it's about the hair. What did you wear? It's either it's about the makeup, and I'm like, what earrings? And I never knew people paid attention to earrings. Until after the interview, and we had the shoot here, and people were now asking, my earring wakamawana kuti. Even during the shoot, ndakatowana about 2 clients. I told them my earrings, and ndakapfeka. Wow. So boots chaidzo ndichaita kunge ndichatovhura shopping boots. Samara chaita kunenge akubonzi. Vanhu vari kutoti, you know what, tiri kuda kuti tikauya kuKevi Bliss. Ngatibva tawana chinhu chese because ndokwatiri kubatwa zvakanaka sana Dhundawashe. Okay. We are not made to feel less of ourselves. Why? Because the person behind it, munhu womudhafu. All right. Yes. Saka anoziya zvatinoda nemabatirwo atinoda kuita. So kokusaidri one. Tinawo Madhafela vadiki, and we've also seen my comments, a lot of comments coming from the mothers. Yes. Madhafela madiki. You know what? I said to myself, and was talking to my manager the other day. Yes, my manager. Rose, you know, management. The brand is because growing. You know, Makutozo talk through management. Yeah. So we were talking with my manager that we should also look into that space because yes. So I also understand some of the issues. Dhundawashe Junior. Why? Because ndakakura ondirichi Dhundawashe Junior. And also even inbox kwangu, I've had parents that come through with stories about their kids. I've had parents that have asked me to speak to their kids because either mwana akuzvistava because of bullying or akuita say a lot of things. So I'm promising I will work on something. Okay. We will work on something for the kids. All right, for the Dhundawashe kids. Yes. Okay. And I actually do not think Anna Dhundawashe will exist in a vacuum. I feel it should be inclusive. Okay. Okay. Let's try to be inclusive. So panorairwa mwana wamambo murandateerera. Panorairwa Dhundawashe. Newo mutete kuteerera. Slender batamanzi. Panorairwa slender newe Dhundawashe ita sei teerera. Yeah. Powerful. That's interesting from Rose. But the positive comments were there, and they were there. And we thank God for them.
tenda vamwe vakapa confidence vamwe vakabuditsa mudzimba dzavanga usingabude vamwe vakufunga kuita tumabasa twemaoko kuti munhu akwanise kuita sei kurarama. But all the same there were a lot of negative comments. Ndo atozoita kuti titouye pano timboti naidhafela ma-comments aya you really need to address some of them. Like some of them you really have to address them. So getting into it, there is the issue yawakatanga kutaura nezvayo on the last episode was nyaya yemakombi kuti yay pa transport. I've seen the comments ku X which was previously known as Twitter. I've seen them on Facebook, people reposting nyaya kombi kuti asi Mukunda unofanirwa kuti utsimirwe. Guys, Mukunda takes a snippet kadai so ndoka akangoti ndoka nenyaya and people went haywire baba nenhau iyoyo. And I think firstly what I need people to know, which I felt like later I needed to tell people before was, I'm not a Dhafela expert. Okay. Inini ndiri kutaura ndakazvimirira saDhundawashe. My experiences andiri kutaura nezvawo are not my experiences emunhu wese. No, but my experience the funny part of it was Dhundawashe was when we thought we had Dhundawashe in the studio who was going to talk about herself, we later on realized that it's not essay. So someone was saying, okay, on that comment, achitaura kuti no toenzwisisa tokutomuunderstanda Dhunda and we understand where they are coming from kuti mukombe wari kunzi malandlord chichi, but this one said and I quote, ine ndakambonzi sister ndimi munokwana kubackseat uku apa kaspesi kachona kana rula yaisakwana wanga waisa malandlord 3. That was my worst experience kuenda kutara. Okay. They complained and slandered. You're being nice. Thank you for being nice about everything. Because people were actually saying, Ashina. Yes. So, what people do not know is, I've made it a point to check on my comments, be it Equa Real Chat. Okay. Ndinofollowa pese pakangotaurwa Dhundawashe ndakutofollowa ma-comments ese, so that I know the conversations, because remember we're trying to also build a brand, so we need to know the conversations happening around ana Dhundawashe. Some of them vatopindurwawo imomo kunzi kweiwe kamutete wachotenga iwo ndiwo kumbanyiwa iwo havasi kurwadziwa tenga kamota chichi. Then you'd have vamwe vaitaura kuti nini ndinotobhadhara siti revanhu 2 but it then goes back to the issue that I spoke about bye kuti unotonzi mota iyi yakwana malandlord chipinda mune iyo isati yapinda landlord handiti azviite kuti titi malandlord achiregedza kukwira makombi, because remember tinobva kuma-economic spheres akasiyana. Hapana munhu anomboshuvira chinhu chakashata paupenyu hwake handiti. So ini ndinofungira kuti vanhu ngatizivei kodzero dzedu. Ndine freedom of expression and chero iwe it's your constitutional right to express yourself freely. Unotoriwo ne-constitutional right ofunge yes speech, not just to express yourself but to also talk. Handiti. Saka inini I feel like kana wambanyiwa taura. And panotori neimwe ndakatoona yakanzi aiwa ana Dhafela itaiwo zvekuti vamwe vagarisane. And even when I spoke ndakatoti hatisi kuita eternity takagara mukombi. Iwe Dhafela chigarawo ne1 umwe okwana
hanzi munobva mati svinya bva mati tswakanyidza kubackseat ikoko hanzi unosvika uchiita hanzi unoti kunhuhwa sweti ukaita kunonzi kumupfanyika kuunyanya, you know, they expressed it in and I respect that. Like I said, it's their constitutional right. So my advice to the young lady or young man is try to also speak out for yourself. To say, apa handisi kukwana, or give a suggestion. Tati ma landlord vagare 1111 pamasiti ese. And they were also, 3. Now that you said someone also mentioned kuti Madhafela vacho vanotova kumufanidzira bva vazoti rafu pamusoro. Ikamutiswededza kuti swededzane rafu yacho. Handine umwe ende vadaro havatombosuduruki. They don't even try kuti mukwane. That's being selfish. Because let's not forget kuti this is public transport. It's meant for everyone. I-transport yemuntu wonke mwana wese ngakwane. So I think it's also not fair. Ndopatinodzokera paya panyaya ndaitaura kuti let's be kind to one another. Anditi Dhundawashe, don't be defensive. Okay. Ndazvinzwa, but iwe uri kutaurawo naDhundawashe, chitaurawo naye zvakanaka. Dhundawashe wadi kugara kumberi. Dhundawashe wadi kugara pasiti iti. Anditi hazvina kumboshata kungomuti pamwe pacho muri kumudaro mwana ari grade 6 makumuti ambuye. Matokanganisa. So ngatitaurirane murudo. Anditi hanzvadzi yangu. Hapana munhu asiri hanzvadzi yemunhu. Ingoti hanzvadzi yangu kana kuti vatete. Vatete medi mauya magara apapa. Anditi kuitira kuti vamweni wakwanewo ukoko. Tese tifambirane. Tisvike kumba. And I'm sure tikanyatso shareanisa balance of nature. And hatinongosimbirana zvakafanana ino. Unoziva. Pamwe ndakatosimbisa kudarika vese. You never know. But unogarawo handibva vatonzwa ndichiti uri kuFrance City driver akatadza kuchinja magiya unosimukira. Saka maiti ndikutaura kusimukira kwekuti nditese ndibude mukombi. Kwaiva kusimukira kwekuti tikware magiya achinjwe tiende kumba. Kana kuti tiende basi. Saka ngatiitei zviri flexible to everyone. I feel like ipapa vanofana kuadresa because another comment was saying ini ndakati ndiri mukombi ndakamfanyidzirwa huro ndisiri kufema. Dhunda akaisa muoko wake pahuro chaipo and I was like, mother muri kundidzvanyira, and she was like, handisi mother ndiri sister. Ndo zvandabva kutaura kuti munenge manditi mother apa inini pamwe ndatokuona ndiri kutofunga kuti ndiwe Adam wobva wanditi mother. So let's be kind with our words. Let's be respectful nespeech yedu. Zvinotambirika here. Excuse me ma'am, pamusoro itete, pamusoro anjadzi, kana sisi muzvare abosona warinzi mother. Inongatonditi mother zvatodhakwa. Chero nandakakutsika ndinotogona kutombowedzera. Dhunda. Handisi mother bene. Chasara kuti timbuya. Ndichiri kutsvaga utonditiwo mother pane vanhu. Pamwe ziso ndakarikanda kune chipotential nditi mother. Niskwai. Acha dzinoba dzatanga kuti. Ndo zvandiri kutika. There is a principle that people need to learn. For every action, it revokes a reaction. You are only liable or in control of your action. Yeah, it's true. But you're not in control of other people's reaction. I'll give you an example. Ini ndakaita action yekuya ndikataura newe pano ndikataura nyaya yangu kuyanika upenyu hwangu pajekerere. Ndine control yema keyboard masters. Atakugarira futi pasi nasi uno. I had no control over them. But it's a chain of reaction. Iwo vaka actor in as much as they were reacting, but I'm also now reacting. So it becomes a chain of actions. Because Saka when you call me mother,
there's a reaction. Kusvika kujoin us it. Munhu waka. Then Soros, the other one was saying, ndakangokumbira kuti mother, ndokumbira kuti musimukire nditore mari yangu ndibhadhare kombi. And mother vakandipindura kuti saka unoreva here kuti ndakakugarira. People are actually going through a lot. A lot is going through people at this point. Okay. Then also this person had two choices, three choices actually. Yekubuditsa mari yake asati apinda mukombi or mumota, public vehicle, or kuzoibhadhara akubuda kana kuti kuwakumbira zvakanaka obva asimukira obva vadini. Kokana mai vainzwa musana. Because if comment section inoziva kuti tinorwadziwa. Comment section ndakanzwa madiagnosis ekuti ndinonzwa nepandaisaziva kuti panorwadza ndakapanzwiswa mucomment section. Okay. Wakaziya zvirwere zvanga usina. Exactly. Saka kokana musana waibhadza. But vakangotadza kuti mwanangu musana uri kubanda. Ndawana pekuzororera. Kuti mire ndobva vati mwa kapirafu. Ndakakugarire. Handinoona. So guys, izvi hazvisi kutomboda kuti tiite kunge derere naisadza kuti simukatienzana. Pakungoda ceasefire. Let's just be kind. And someone was also saying, I realized, could you mention something, could you, in any public transportation, because of some of these nasty comments, it was a lot. Then you mentioned something about in drive. I need to prefer, I don't know if it's the one. I feel like maybe this was an in-drive a driver who said, munouraya wamashokisi emota imi isukuno atichatokudeyo. I did see that, and there was another one akatoti nemakorero iyaya munoda kukwira mota yani, you know. And tichitarisa nyaya yekuti ku-in-drive kwacho mota dzaveko. The struggle is real. Takutotsvaga mapere, madhongi, mbudzi, nerusero pamwe ndokuti ndozvisingaremerwe, I don't know. But you know what? I looked at it from this perspective. When you come to pick me up at a location, you have seen me. You have the right to say, I cannot take you because wakafutisira mota yangu. Okay. Ini mota yangu inotakura ng'ombe. Tise vanhu vakafuta. Woenda hapo unotakurana neng'ombe dzako zvopera. Kana kuti masaga kana zvigubhu kana kuti nini mota yangu makgs akati aipfuuri. Handiti. But mota dziya dzinotori ne mass yadzinonzi hadzitakuri over this percentage. Then you choose to show your small-mindedness by saying, probably I'm 100 and something kilograms. Ndinouraya mashokisi ako. And in the shocks, I still remember there was another comment in one I told Shamar young Yakatundudza Sarah Mundura Mashooks and it's coming from your friend now. Ndosha, I'll address that. But Ndrunti Wangu, you've got a choice to say, I can't take you. Then animota any mashooks akasimba. Oh yeah, he wanted to utora mari uenda. Right. So people need to know people need to just be aware of their choices. And inini, if a friend
says that to me, I'll respect them. Because I need to show Mari. I'll respect them. But from that day onwards, I'll choose not to be their friend. Okay. Chengera mental health yangu. Feeling mental health yangu asuka. And mental health yangu moyo nokona usombopinda nawo. But mental health ndo cautious. So unaona ufamba shangu wakupenga mtaunu wavhiringwa nevanhu uchipopota zvidi kubva waita kunge macheni ndakanaka sonda mendurwa na MK ndoonekwa ndichipopota ndichibatikana ndichiuna I can't. Mukoro uno kwekubatira. Now that tatova titomenshena nyaya yemoyo, ngatipa tapinda munyaya yakapisa guys, nyaya yakabaka yakarema mu episode yekunzi Dafa akarambirwa kufuta. I don't know kuti yange nema comments mangani. Nyakundiramba wacho akatozonditsvaga. You lie. It's okay. Ndakatsiurwa. Nganditsurike. Nenyaya yake itikakudhara keke. So I think point to note, guys, these things were not recent events. And I think problem yakaitika paipa yamukundaka. Yes. Ndekuti iwo waiunza tuma snippets and tuma appetizer. Uchiti vanhu vaende kuYouTube. Pakasvika vangani kuYouTube. Saka vanhu vaingohwa nyaya chimhudu. Havana kuita kunohwa yose. Vakatora dzavaida iwo. Havana kutoenda kunoihwa yose. Vakangokomenta 30 seconds. I don't think pa Facebook or ku TikTok makaisa the whole 1 hour 30 whatever that you uploaded ku YouTube. People just saw the appetizers. Chawakakanganwa kuzongondo klika. Because I'm sure data reku TikTok neku Facebook. Smart for you inogwedesa ku YouTube. Vanhu vakawanikwa nyasha. Nekuti mamwe comments ndaitoverenga ndoti uyu haana kusvika kuYouTube, uyu wakagumira grade 4, uyu mukova weform 4 haana kuona, uyu ndotomboenda kupicture yake ndonoona hey. So you can never go to those comment sections and say apo wakapindura. I never responded. If I only responded because you said there is a story. Yeah. And I respect your judgment. Hence the reason why I've come here. But on a normal day, I wasn't going to give them my time and energy. Wow. I wasn't. But because people kind of showed me how myopic their minds are, how small-minded they are. Yeah, because that conversation, yaitoda munhu akambopfuura nemuicha leseni. Either kana usina kuenda nayo form 4, but at least kuZJC ku form 2 wakambopfuura wakamboverengegwa takadini kana mupostage. You would have understood, because those were messages behind messages. You needed to sit down, listen, process, then respond. Yeah, and get to understand the message. What is but it people about? did not. Yes. Including mwene wediri wacho. Mwene webhawa akatonditi life does not revolve around me. Social media does not forget. Blah, 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 blah. So are you telling me this person is now reaching out after all those years? Because of the video? Yes. Wow. And if people had listened to the whole interview, people would have known that event yakaitika during COVID. And I think ndakarambirwa kufuta 2021, somewhere there. And in that very same interview, I told people that I'm in a very good relationship right now. Currently, Muskanari. Asati atogara pano adoi good morning. Oh.
Madhafela baby, good morning. Madhafela, you're loved. Oh, okay, you're a loved queen. Hence the Dhundawashe, a loved queen. Okay. Yes. Yeah, we see now. But someone was also saying, and I called Kiki, regai murambi kufuta, zishua makafuta. Magados futa. And also, you know, 20 nakita. I think I've seen that person. Because that clip, even Kukevi Bliss, we also took some of the snippets and we started posting Kukevi Bliss just to create a hype around the whole conversation. And also we felt like it's not about hembe. It's a lot of things. So we have to Kukevi Bliss. Auntie. And most probably this person was a man. It's a man. Wow. Muswe Sunday, we had news talk, Takai Poster Monday. This person again, the Bawia, looks like a macarambiro. Pa it jumps to try commenter. It's the thing itself. Five elements of photography. Relationship life young, but I don't blame him entirely because I'm the one who told him had I not said anything, you'd have not said it. But so pusa kwake manje, I saw a lot of people asking him don't forget the emotion they because I would kana dziridzo ihopune funeral police ndo dzamunodya nadzo here ndo ende zvese zvaizongonzi aihope mune funeral police because kana dziridzo pfungwa dzacho dzakadai kuresha tiri kuedza kutaura kuti kudini tiri kuedza kutaura kuti there is more to life. I'm making money. When you're busy saying ndakarambirwa kufuta ende page jumpsuit iyo yakatoina muso yakaposta yakatovirirwa yaenda. I made money. I hope he made money after typing that. Wow. I hope he made money. And I just feel like this person is now following you. Because also vanhu page. Then vari kuwedzera traffic because ukatoenda pazasi comment yake pane umwe about 103 akakomenta beneath his comment real chat pane about 103 or 104 responses to his mess. That's for me, that's engagement. That's traffic. You're pushing. So when you're showing your maximum stupidity over the minimum intelligence that you own, you're doing me a favor. Wow. Yes, so I wish if people could know, Kuti, it's not every battle that you should go guns blazing, which no, it's times leave nature to deal with certain things, and also don't get your nails dirty. You try, yeah. Because how do I come to you and respond about Chinchakaitika 2021? When God has blessed me with a very good boyfriend. Oof. Shout out to that very good boyfriend. Takunzwai babami. Mazwane kuanzwa. I guess he's just loving you, right? But still, another issue is like, I feel kuti mu comment section iyo akataura kurambirwa kufuta. That's when we realized kuti auziriwe wega. In as much as yours had, happened way back. We realized kuti zviri kutoitika. Rutoti ndarambirwa chakati ndaita sei. But what caught my attention was this comment yemunhu aiti problem iri kuita vanadhunda wacho vari kudawo type. Vane type yavari kuda. And they're saying, he said in a court, fair, inga isusu tine matumbu vanadhunda murungotiramba muchiti tine madora saka ndikoko. Sorry madora chi. It's okay. I understand. It's okay. Yeah. Well, inini when I spoke to you, I think kune waya manje
vakamboenda kuchikoro cheliterature vaya vakambowerenga mufama wakabata vakawerenga naMacbeth. Pane atinoti maobjectives muchishona tobva vakaverenga mudhiri murefu vafanzi zvidzidzo. Handiti zvidzidzo zvaiva panhaurwa and let me say this in short. Zvidzidzo zvaiva munhaurwa yatakamboita rwendo kana kuti mwaka wapfuura. Ndaedza kukudzidzisai kuti mashoko chero ari kubva pakamwana kadiki diki. Ndo saka ndakataura nyaya yaNadhafu Dhunda apedza yofura mama. Handiti ndiri kutaura nyaya yemwana, ndiri kutaura nyaya yamai vari kunzwa mwana wavo achituka umwe munhu vachirega kumutsiura. Ndikataura zvakare nevanhu vatisamukei. I tried to just tell people kuti body shaming in whatever form haina kunaka. Because brother ivava confidence dzakatosheka. Zvaitova zvivindi. And he seems to be bitter. He's bitter. Zvaitova zvivindi kuya naakaunti yavo yeFacebook. Kuya kuzotiudza kuti vakatukirwa chini. Chinhu chavasina control over. Right. So what am I trying to say? Let's just be kind to one another. Whether iwe haunganditukiri kusviba. Ko iwe wakapiwa kutsvuka wakanomira muraini. Patakasikwa tese hapana kumbonzi kune raini rekutsvuka uyai tingadai tese tine perfect bodies. Handiti tingadai tese tiri kugona kutukana. Chaunogona kunditukira iwewe kana kuti kundiseka kuti hauna kuchena nekuti I made a choice to wear this. The same way you made a choice to what? You also made a choice to have your hair done that way. The same way I did that. Those are things that you're not going to say. And I'm sorry that brother of mine went through whatever those Dafelas said to them. And it. But to people that know me as well, they know I also get to breaking points. And when I break, I do not care. I destroy. But it's not an everyday thing. You'd have stretched me. Ndiri reken, ndotatanga kudai. But ukana reken yazogamba. Kuti hanza ichatamuki yazoguma. Munenge mamboitatamura asikana. So at times, ndopaya patinodzokera kuti for every action, there is a reaction. Awe kutirambira kufuta mukati wabvunza, they have no kind words. Takatozoreka at one place. Makasombowadzokerera. Vamwe kuenderera mberi tikazongoti musiko wacho. Makutoti kupfuurirei. But Madhafela, would you say according to this comment, Vane, maybe it's nature? But munhu wese ane type. Nei kana inini ndichinge ndataura type yangu ndichitaura nemhosva. Pane umwe akatoti mucomment iyoyo, try dating varume vakasimba semi because it seems as if hapana ari kukudai mese. And saka murifana kungopeyana makadaro. Chingodana naye. Hanzi ngatitenge njiva dzinosvarwa dziri. And kutosvarwa namate wayo. Handichatokwanisa kusarudza wamurikuda. Handisisina choice. Mukuona nyaya yacho. But ndiri munhu. Because I feel like maybe people are expecting to see the Dhafela baby with a slender, young man. I've seen couples where they are both thick, where they are both slim, where they are both light, where they're both tall, where they are both short, where they are different. So it's a personal choice. But what we can just say is type yako iyoyo. Stop imposing your type on other people. Dissing others because I type yako. Yes. Amweni ma broke guys no type yangu. Amweni ma rich guys no type yako. Kana kuti yangu. Pachiregedza kabvona unge type yako ndo the eat thing. The next best thing after sliced bread now.
And you know what, Rose, when you spoke about nyaya yekurambirwa kufuta, that's when I realized, even in the comment section, it's not coming and kuna Madhafela chete. It's not, you know, this one said in a quote, inina ganzi unimazamu madigi plaza unokuchuka apatane 1-3. Tane 1-3, you can imagine. Uskondo wana ere ndimskana ndozvi mbiri. Handina kuchuka saka ndo bleach ere. You know, this one also said, ndakaudzwa kuti azvisiri izvo zvandakakuwana uri wakubuwa. I think we spoke about nyaya iyi kuti let's invest in knowing machanges anoitika kuvanhu. When especially my ladies are prone to change more when they get married than men. But unozoti surprisingly kune varume vanongonzi vakatorora 2-3 months down the line kadimboka kutanga kubudikira. Change kayoyo. But no one is talking about it. It's normal. Yeah. But you only flat time ukasongoita jojo tengesera ngwi yadova mosha. Varume zvinonzi baba vachengetwa. And I feel like kana uchida kusiya mwana wemunhu ngomsiya zvakanaka, be it male or female. Kana wangofunga kuti ndauda kurambana nepartner yangu, ramba naye zvakanaka. Ngatiregedzei this thing yekuudzana mazishoko mazigara moyo. Kunzi kwaari akanzwa kuti du munhu asati atoti nda munhu anenge atofenda kana kutatiza nezvandakambomuita. Ngatiregedzei kudaro. Don't say things that will break me. Don't be the reason why someone is broken. Just leave. Because ndakatoona kuti vamwe vanhu vacho even comment section vacho naka vamwe ndotongwa netrauma, vamwe ndotongwa wane grudge naimwe response yaunotoona kuti haisi yangu kufirawo nyaya ndisiri kutoziya padabi yangu tundakashuta kudhaya vakabaya mufesu. Haisi interview yandaita namukunda iyi. Interview yandaita namukunda is just a trigger. But so the other thing is, based on that, I actually felt that we never talk about healing. We never talk about moving. Even when I spoke about my past relation, I didn't dwell much on it. Because I've healed, I've moved on, it's done. The reason why I gave it attention now is because you asked me to 1, 2, 3. Yeah, I just choose to. But I feel like we need to learn. We need to learn to heal and move. Because why did the heartbreak left you? Why did you not lose weight? No boy even heartbreak again. And unoza tinobva panyaya yanda ndichitaura yayi yekuti ndakateta ukaenda ku interview ku YouTube. I wish that I tinha TV apa ndakatasara kuti ndine weakness is stress eating. And if you put me under stress I eat. But it's just now that I'm conscious about my body. Ndakuziya ndinototi ndikaita stress ndinotoudza the next person, maybe before I'm even aware kuti ndane stress ndogona kuona kuti mazuva ndakudya 2-3 meals. Then I'm like, bestie, I think ndine stress. Who wants on stress here? Then tobva tatanga kuronda kuti chii chingava chichindistressa tosvika patine chinhu chokundi stress. Then we deal with it. So because now that tikutaura nyaya dzerudo, I also realized that a lot of people, they were just curious. I don't know, some were curious, some were just bashing, and you know, especially when it comes to Dhundawashe sex life. They were attacking left, right, and center. Others were even asking, would they body count ndobva ndaona kuti vakomana
like hanzi nebhaibheri vanhu vangu vachaparara nenyaya yekushaya zivo. Chii chinonzi dating? Yeah, because chinonzi dating. Because if I say the men that I've dated, and then you think ndakarara navo vese. Listen. And I felt like you were vangeri watsiuri nemadvice akawanda panguva vaibvunzwa how can you have so many exes and munhu ari kukudaro wacho. You know what, there is a certain lady wandakatozoendera kuprofile kwake ndichida kungonoona zvangu. She got married in 2021. Ndichimuona airatidza kuti paakaroorwa pacho anga atsikombiwo seni. Okay. Right. Then I came back to a body count warara nevarume vangani chichichichichi shuwa ungauya pano kuzoyanika upombwe wako here. You know, and I'm like, I said dating. I never spoke about my sex life. Maybe vanhu assume kuti nowadays that's them. And I am not going to talk about my sex life. I will talk about my dating life. That I feel like my sex life is very intimate. My sex life is very personal. The same way I'm not showing you my bra and my underwear. It's the same way I should not tell you certain things. Hence, I spoke about the men that I've dated. Dating, by the way, dating, and tiri papo, like I said, I am 35. In the funga pa interview takatotaroti, I started dating at 19. And dating at 19 yacho ndakatonzi nemubereki mwanangu wakura ukawanawo mukomana ati anokufarira imbozama unouya naye pano usati wabvuma ndomuona ndoti aiwa zvakanaka pane zvinobuda handiti asi ine dzangu dzinoshanda kana kuti nekupusa kwangu. Maybe that's the reason why I'm in this predicament. I don't know. Ndakaendesa 1 and it ended in tears. Ndikati zvinondongoramba ndongoendesa ndotiwo zvinenge zvakuda zvane chilife kudai ndozoenda moms namdala. But I tell you, my parents kind of know the people that I date. Every time I'm in a relationship, my parents, I might not tell them gojgo kuti ndiyemkwasha but ndiyemkomana wangu, but I think they get the hint. Because ndakaona sekuti when it comes to that sex life, my assumptions evanhu vakazara mu comment section, they feel like yes kurambirwa kufuta kuye it's another way of a man saying kuti vakadzi vakasimba vanokuti zvinovakazonzwa kuti murume iye hana kuona kushama kwangu vanozodi. Because my assumptions akazouya and I don't know nowadays zvakufamba sei vanhu vanenge vachingofungira kuti pamwe zvakaperera pamubhedha relationship yakanoperera pamubhedha Dhundawashe atadza 2 years dzekudyiwa bote and I'm thinking handina kusevewa 2 years idzodzo taikosora relationship yanga iri pafoni nekuda kwecovid most of the times. Because ndakazoona another Dhundawashe also responded kuti titongoro, sexually active just like any one of you. Ndopeyo pandati chinetsi chacho manje zvinozongonokanzurana so iwe uchiuya nerako vana Dhunda vacho wobva vazouyawo futi neravo chichichichi zvinongozoita because handizive zvese nezviri kusangana nevamwe nezvauri kuitawo indongoziva zvangu because nezvavakundiudza ndozvandakuziva. But kuti ndizonyanyoziva kuti hanzi kwai hai zvimwe zvacho handizozivi kuti zvinozofambawo sei. Then panotori neumwe akati chiko imi hakunaka nemi vanhu munhu asingaiti chakanaka unozviziva kuti hapana chero muroi chaiye anoda chakanaka chero pfambi inoda chakanaka
pana munhu asingadi chakanaka saka munoti ndakagara pano handidiwo kunzi misisi hamudi kuti nditi my husband ndingadai ndichitoti uyai chitova uyai pano ndinonzwa baba ndozouya let me call my husband izvezvi zvimibvunzo yese ndingadai ndatanga ndati baby ndopindura here my husband handiti apana asingadi chakanaka tese tinozvida and when you get into a relationship unotoshuvira tiende mberi kuti iite zvakanaka iende kumarriage zvinozongoramba asi ngatisakanganwai chishona chinoteseka urema hwavhu yes handiti nekuti kama hairasike adresi inongotsoka zvinozonyadzisa vamweni venyu dzimba dzenyu dzichizoputswa nevanhu madhafu nenyaya yekuti kama iri kuda kungoedza kukudzidzisa to be kind so inini before I do a lot of things I also think that far before I even respond kuti vana vangu havazoroveri neshamu yakadai vana vangu havazosangani here nezvakadai muupenyu handiti chandaita ichi ndagonera nekuti ukaita chakanaka wazviitira yes ukaita chakashata saka makomenzi ayaya futi muri kungozvipindura munozvionera kungozviitira macho mamwacho so let's just be kind. And they never stopped there. They went on to attack nyaya weight loss journey. We Dhundo yari kuzvirengirira. It said this someone said, and I quote, chiremba wako ari kukunyepera. Another one said, try running and eat less and you see your doctor is full of bullshit. Another one also said, your dog used masasi ekubasa. Try another one. Yeah. Okay. This one was trying to address nyangu ataura kuti chiremba wangu akati doctor wakati ina handina kuziva kuti paFacebook kungobata keyboard yekuresponda mucomment section wadova nechitambi chikuva chiremba and people you know the reason why this is so difficult for me is not to sound rude or anything, but most of these questions would have been answered had someone just taken their time and watched the whole video. Because we spoke about this. And I remember that it's now my priority to actually make sure that the issue here poly and what well yakachangewa zita iyoyo it's fixed because and we're talking about Chiremba whom I saw kunana 2013 2012 thereabouts. Okay. Did we have much research and knowledge on polycystic ovarian syndrome then? No, we didn't. Have we evolved? Do we have more knowledge about polycystic ovarian syndrome now? Hormonal imbalance? Yes, people are now talking about it. The Chinos commented on a post yakaitwa nemurume watambotanga kuti ananya zvake ukukomenta kuhembe vakangomubvunza kuti do you know about PCOS? That was a conversation that would really find even a comment section. Yeah. But there are also people that said, I'm in the same boat. Umakati, I'm 170 kgs. Umakati, I'm this, umakati, I'm that. There are people that can relate. When I'm doing my fluffy diaries, if the story does not resonate with you, move. So I feel like a lot of this would have been avoided had people who had no knowledge or who were lazy to go and see the full video had just not commented. But anyway, had they not commented, yeah.
So we thank them for commenting. They chose to represent their lineages. That's also serious lose weight. Someone said in a court, Kana Pastor G wakashanda kusvika zvaita zvekuti chiremba wakati drum. Right. I saw the Pastor G comments and I was talking to a friend of mine and I was like, Pastor G ndakakura inini vakasimba tichivaona and Pastor G vanga vadokura. Right. Pastor G only let us in on his weight loss journey not more than 3 years ago. Personally, I never went into detail as to why he's losing weight. Now, but I was happy for him because that's something he wants. And he achieved. Whether it's because of medical reasons or what, I am happy for him. Why? Because it was his decision. So why can't people leave me and my fellow Dundas to make our own decisions about our own lives? Because iro dress iro dai mangotori $2 nekuti hakuna vanhu vakaita seizvozvo vanorikwana nayo my guy. Asana Dhunda manje ndobva watoti dai ratoitwa 30 dai ratoitwa 50 isusu tinokwana tiriko obva watopinda kutotiitira. Ende chinonakidza like I'm saying tikatoposta hembe nhasi inovirirwa dzimwe nguva yatoenda. Okay. So we've seen with the clothes that we advertise dzandinopfeka people and see. Then see dzinotokasika kufamba than dzinenge dziri pareyo. Okay. So I honestly do not know. Because kwakazouya ma-advice. Ma-advice. Try banting. You don't need exercise. Just eat clean and the weight loss will come on its own. Someone said in a court, Chide plan musajisa, workout kusimbisa kuna kunaka hako. Someone also said weight loss requires discipline. It's not rocket science. Even if you have insulin resistance, kusimba akuite. Okay, so my question is, panewano yese vangani vanoswera nini? Wekuti they can, well, inini I work more on evidence. What evidence do you have? Yekuti ndinoswera ndichidya. As you said, I'm a stress eater and stress eater. And you also said something about you mentioned something about kudya. Chakambokotwa food comment section. You know what? So now people assume can I stress eater? Well, Mukunda, the number of times that you have seen me, how many would you say I eat too much? Yeah. You can just subside. Most of the time, nah, she doesn't. But people assume it because she's big. It's just one orange per person. So, like I said, vanhu munotofungira kuti imimi munotonyanyo nzwa kurwadziwa nelife yangu kudarika inini. Kune vaya vakaita diagnosis vakati tinowa mapendeketi, vamwe vakati mikaka ideriboti inoremera musana, vamwe vakati kwai zviuno, kwai vamwe vakati mahips anorwadza, vamwe vakati makumbo. Aiwa ndakanzwa nevamwe joints andasingazuti anorwadza. Ndakamazoti anoexista nekuda kwecomment section. All I'm trying to say is I love myself more than you will ever love me. And and clearly you do not love me. Because if you loved me, you'd have invested in trying to say, can I see, like the guy I told you about from the UK who said, I want to sponsor your diet. And he was like, can I go through what you eat every day? Okay. Over 22, you are not even eating. Why are you skipping breakfast?
why are you having one meal? No. You need to eat more. Try to stretch that one meal into 3 meals or so. Well, I would respect him because munhu atotora time yekuda kunzwisisa kuti ndinomborarama sei. Yes. And maybe what might just excite them is I did not accept or decline the offer. Okay. So the offer is still hanging? Yeah, it's there in the air. Okay. And my manager is saying, no, let's take what we can. Ubatsirike uite sei. I'm like, nandutambure. I can afford to put food on my table. Yes, you will be, but we also have to realize that since you're now saying you're a brand, these things just come as a package to the brand. I wish if people could see. We had a similar discussion some few days ago on my platform. And a certain health expert came on the platform. This person had once said to me, Dhundawashe, how does one talk to you? It's like, if it's private, you can come to my inbox. If it's public, you come. Panapa, you just talk. Okay. Like, we're family, you know. Then, abatenga kunduza, nzira, zikonda. Ndikanzi zvibaye monjaro, ozembiki, imboitazve gastric sleeve, mborobharasara rakaita sebhadhana. And then what about you to have notes? Zvechinyi handakaudziwa. Right. But my question was, when do I start living my life for me and not for you? Okay. When do I sit down and say, I'm now starting to live my life for me? And I remember there was a guy in the comment section who came guns blazing. Because pane munhu akabata wayo yekuramba. Akati tinotomuda akadaro akatotipa mukana uyo. You'll be surprised, Mazairo. The reason why we now have management is because of inbox iri kututunuka. Nevari kuda kundiroora. Alright, marriage. Marriage yakazara muinbox mangu isicharura kude kutodaiwo kuzungura kudai. Right. But inini, I feel like it has to be my what? My personal decision and not yours. And unfortunately, I have rude 3 questions that I ask. Unoziva pane bhodhoro rangu reoxygen. Unonditengera underwear. Ndojesa dzomba kwamai yako. If none, then you can go hang for all I care. Wow. Someone also said in a cut, it's just a lesson to all girls. Display. So that comment for me, it does not make sense. Well, it doesn't mean anything to me because I didn't kiss it. That's a good display. And I just feel like people are now using that as a mean. What do you know? Assume. Kune vamwe vanoto assume kuti ndinonhuwa. Ipapa kune vamwe vari kutoti vachindiona vari kutobata mhino kudai. Vari kutonzwa pfuura nepane masewage vachindiona. But I'm surprised kuti vanhu vese vari muno vari kutoita kuti zvakanaka kuva pano. Because it also, you know, yakasvika even now hygiene. Ndakaiona comment iyoyo. Now that varongozvimenshena hygiene yakanetsa. Vari kutadza kuisa maoko askusangana. Asi kusangana maoko awo, saka vanogeza sei? Vanongoti vanogeza sei, ndakaindogeza sei. Judah. Maoko angu asikusangana. So I don't know were people worried about it or they were curious.
You know what? In terms of hygiene. Why am I saying wanduomesera? Do you know the funny thing about time? Time is a very readily available resource, but it's expensive. Yeah, it's true. And it's non-renewable. Kana yatopfuura nguva yapfuura. Zvinokuti kanguva ikako kari important karizosi ikako. Kandawana ndochitanga kupindura such stupidity. Vanhu vari variti shamwari. Chimbotiudza shamwari. Vanhu vari variti. Mukunda panogezwa mukunda. Musadaro. Pano ndati panoitwa sei? Panogezwa. A housemate of mine akatokomenta, was it on Monday or Tuesday? After it was a day or two after we yabuda iyoyo interview snippet. Zvikanzi munhu asingabude mubathroom achigeza anta hour achigeza ndiye anonzi nevanhu vanonhuhwa. People amaze me. I wish if I could just take pictures of you and show people kuti unotogeza. Mukunda endinogeza. Titori ipapo comment section zvakare tikatoposta chinhu mazuva ano takutonzi pano pari kunhuhwirira mvura, pano panogezwa pano. Ahanzi vagezi 1 verse 28 ndima yechaka aiwa hai ndinogeza zvekuti vamwe wacho dai vari kutoti pane kuswera vachidaiwo vandibvunza manozi ekuti kunogezwa sei. Mukatouya kuTikTok kwaDhundawashe tinotori nenguva dzatinotodzidzisana kugeza mufungi. Titori nevamwe vanhu vakatozoti tapedza kuvadzidzisa kugeza vakati handina kuziva kuti pamataura kuti panogezwa mugezere iwoyo panotogezwa. Ndaingopfuudza mvura napo ini ndisingabati. Handina kuziva kuti nzeve iyi ichigezwa inonzi netauro munhu achigeza. Ndaingofunga kuti inozomirira macotton buds kana munhenga wehuku kana chitanda kana michisi kana yangovava. Tinotogeza izvo. Ini I will say this with my full chest. I bathe. Okay. Yes. Musikana anogeza. Uno. They were worried that maoko hasi kusvika. Anozoti question. Ndosaka nhasi ndisina kutodaiwo. Hanzi kugeza katatu pazuva. Again, it's someone who doesn't even know my routine, who's telling me kuti kugeza. I would have taken offense had it been someone that knows me. But this one, it's okay. They're just projecting their insecurities on that keyboard. It's okay. Plus, maybe one can encounter. But I'm not that person. You do not come and say that to me when I'm not that person. Unoti ndakambo. Kana kuti Dhundawashe tsiurawo vamwe vako vano. Do not take away zvandinogona kana kuti zvandakanaka. Now that you have said that, someone also commented achitaura nyaya yekuti uyu Dhunda tamuona but ngaambotaurawo nevamwe vake panauye kupfeka zvinoshepa mabody type avo. Zvakare, it's about choice. Anyway, constitution inoti kudiniko, freedom of expression. Maybe that's how they express themselves. Kana achida kupfeka taiti rake. Tinotoriwo neva imi tanzwa nekuona macamel toe evanhu panzapo, but we say nothing because it's their camel toe to show. It's not mine. Yangu ndakavhara. I've only control over my body. Iwo ukaona kuti area uko kuna Dhunda yasina kupfeka zvakanaka kusiku kuitira chidzidzisa so rako usamuona. Yeah. Ndinotori nevanhu vanotouya pahembe votokuti iyi haina kukufita. Imi inaime model kungotengesa hembe. Some of the clothes you'd never see me wearing them. And if you were to ask management yangu, they'll tell you kuti pane irimwe jumpsuit rakanzi nemunhu, there is a need to cover the stomach. I was covering my stomach with a handbag. Because there is need to cover your stomach always. Zvinobohwa kufuta handiti. And ndakabva ndaenda kuna management ndikati
I told you I was not comfortable. I was not comfortable. And then she said to me, we are selling clothes. We are not selling zvamunoda. We are selling clothes. Right. And when you approached him, chiti murukuda footage, I remember ndakachita back and forth naye chimuti iwe ina handisikurida. Ya chiti iri rakanaka rakadini murukundiitira. Tarisa even engagement yaro. And but inini ndakatozoona kuti unachofuta vana mugoni. Panotori nerimwe dress futi ratakanzi yetu kukumbo rimwe tika yo saka havana chavanoti chavo. So it's better you do you. I can't be anyone else. I am good at being myself. I know the only person I know how to be is me. Yeah. So I'm sorry if the next person is not dressing according to your standards. But if you did not buy their clothes, you might as well just have to enjoy. You just have to enjoy the process. You know, but you need when I got out of the in the money, actually, anoshanda pa facility, no this and they said, I caught one fit yaga die. One fit yaga die. One shunguruza kuita skani mumbu. Vanenge vaine kana 13 centimeter. Layer ye fit usati wakuona mwana uku anenge achitoti ndoda kuona mchemo. So funny thing, how people choose to embarrass themselves. We saw this comment and then I saw it again and then management saw it. Then we had a discussion about it. So, firstly, I think it's a blessing, something. Okay. He's from Mutoko. He works on the Kaila village. Now, I want you to see how some of the things have repercussions. I know his name. I know his surname. I know he has 2 kids. I know he's a general hand at that facility. And I know that he's now fired. You lie. Because of that comment. Firstly, comment yanga isingaendelani nepost. Ndochikutanga. Chechi 2. I don't think it's proper. I'm not his client. I've never been pregnant. So you don't come on my post and you tell me about Skanze Numbu. It means you are referring to someone who was your client. Never bite the hand that feeds you. Those are the people that are paying you. Then you do that. So I don't think people really know what is teaching on the cyberbullying. I don't think people know. And how bad it is. I don't think so. And how tables can just cyberbullying munongo iziva iri ana Father City Nana D. I wish if people were a bit smart about how they would want to be remembered, how the digital imprints that they leave. I wish if people could be really smart about it. That guy did not mean me. That guy was referring to his clients. Then it becomes an issue when those clients then come to our inbox and say, "Ugona ndakabva kukuswera nezuva." Saka rutaura inini. Ugona handisi kuziva ndibatsireiwo ndoita sei. Handisi kuziva. Saka munhu oregedza here kuona jenda yemwana wake nekuti hanzi arichapi. Ndo tinodzoka futi pama-choices. Pekuti you can choose to just tell me kuti zvamuri kuda kuti tiite nezvakaita muviri wenyu hazviiti. Zvinotinetsei. Kana kuti isu pano hatizvigoni. Munhu oenda
nekuti kana skani dzimwe dzichiona bone marrow kozoti chinhu chingori muyuterasi padhuze apa ko zvinoenda nemubhonzo zvinoona zviri pakati pebhonzo tozoti zvinodipo. I'm not a medical person, but I think we need to be smart about how we respond to certain things. Because inungatora zvenhumbu notonyarara pano. Nekuti handina experience yenhumbu. Saka pakomend yangu kuitaura zvenhumbu. Ende yaitova nyaya yekuti X akandirambira kufuta. Ndo pakatangwa. Ndo pakatanga kunzwana nefeti yakadaro kushingurudza. Wakomana. What did my fellow sisters do? Kana kunyora chikwangwani chinotaura kuti isusu tinoita zvevanhu vari silenda chete pano. Then toenda wandifungidza kuno mwaka banditi Dhundawashe, can you just have all in one facility yemadhunda? I feel our lives would be in safe hands with you. Zvese tingoitirwa ino nemunhu anotinzwisisa. So because I've also seen vanhu vachitouya nemakoments ekuti kokuhembe kwenyu hamuno here dzemaslender kotokumbira kuitira dzemaslender. Hembe dzemaslender dzinowanikwa pese pese. Izvezvi tikatsinzinya tikakanda dombo maharare, chances dzinodonhera panowanikwa hembe dzemuslender. People are selfish. People feel like they are the only people that are supposed to have nice clothes. We are not supposed to have nice things. I know of a person, Aitambaneni, because she wanted to be the good looking friend. Okay. And they made the duff of it all. And